They don't go to doctor. Our doctor, Jesus Christ, is a wonderful doctor. This is the leader of the Awaiting Christ Church, Nobulunga Fipaza. She's the one who persuaded many to join the church. She disappeared recently after 8 bodies were found in the church compound. Mandela Park is a small township in Umtata, Eastern Cape. Most of the people here are poor. In 1997, the Awaiting Christ Church opened its doors here. Residents say this group had been chased away from several other places before coming here. They also say they were very religious. They sang day and night. Ukufika lo ecawa siya sayithanda ngoba siyabathanda abantu abakhonzayo nathi sikwa ngamaKristu noba mhlawumbe umuntu inkolo yakhe ithini na enye into neconstitution yalapha eSouth Africa ithi umuntu unalo ilungelo lokuthi akhonze noba kuphina kodwa sathi kuba bekhonza asinalo ilungelo lokuthi bengenzanga nto mhlambi edibene necrime okanye elwa nomthetho sithi ke ngosiyabagxotha apho okanye masibakhuphe sathatha isigqibo sikhumbuza sathi make sibalinde abantu noxa nje kuthiwa bagxothwe kwezinye indawo masibalinde kude kuvele lento bagxothelana kwezinye indawo sinosuke sibagxothe nje iyaba kanti mhlambi silutshutshisa abantu bakathini. 3 weeks ago, the church was closed down. A family member had not seen or talked to his sister for 2 years. So he got a court order to get the church to tell him where his sister was. She had been staying at the church for the last 7 years. The police moved in. The leaders of the church were shaken. For many years they had misled the family. Now they pointed out the site of the graves. 8 bodies were discovered in the compound. Apho into siyibonileyo kungcwatywe ebaleni amanye amangcwaba alapha nje egadini apho kutyalwe khona imithi yepesika nesipinatshi nekhaphetshu nembotyi amanye amangcwaba ke kungcwatywe ngendlela nje entle kwaplain wathathwa ingcala yavunjululwa kodwa ndlalwa isoyi ezisoyi futhi ziyankcenkceshelwa so that umuntu nogqithayo nosuka angaboni ukuthi kuyingcwaba amanye lamathandathu kongcwatywe nje kwavulwa abaphansi kweyadi le icingo eli kongcwatywa phantsi kwecingo so that kungabikho mntu nobona cinga mhlawumbi iyadi le utyaliwe. The community was shocked by the death of these cult members. One of the cult's claims had been that no one would get ill or die. Some in the community say that these unmarked graves point to witchcraft, graves that were less than a meter deep. They also say they cannot believe that the church deceived them. There was no effort to even contact the families when the members were ill or when they were buried. They want the cult to move from Mandela Park and have threatened to burn this compound. No coffins were used. The burials happened at night. No one heard or saw anything. No one knows if these are the only graves. Some of the bodies were buried more than 4 years ago. Families had no idea where their loved ones were. This is the Tukuza family home. The entire family stayed in the church compound once. Theo Tukuza left it 5 years ago. He's the one who got the court order to find his sister. He's the eldest, and he says now he has to care for his mother, sister, and 2 brothers who have been in the compound for the last 7 years. His siblings all stopped going to school after joining the church. They are home now, and he worries how he will support them, not to mention his own family. Into esingenisayo kula nkonzo sasingabantu abakholelwayo ukuthi uYesu Kristu umuntu okhoyo uYesu Kristu uzobuya. Na xa khona ke umuntu esithi ungumprofeti uyakholelwa ukuthi uyabuya ngexesha elithile. Since sinayo from the roots into ukuthi kunayo ibelief enjalo
azange ube inkinga sokuthi kwaba lula nje ebe athethe enza umzekelo ngayo athi ndawushiya umsebenzi nomzi wami ndawuthengisa kwaye lo muntu ufundile I must point out kuba efundile umuntu ofundileke uyakholelwa intoba akanofana yeke umsebenzi alahle yonke into athi noba nyani qinisekile. The Duguza family was one of the first to move into the compound at Mandela Park. 1996 December sisipha siyakhonza kumandi. Sibuyile ngoJanuary. Sibuye siconfused wonke umuntu uba uphangele okanye uyeke okanye usebe yonke nje into uye esikolweni okanye ungayi ngoba kuthiwe ngoMeyi ka97 uyabuya. Hey yayicaba ingxaki. Abanye bathengisa zibhidi abanye bazitshisa abanye baqhawula imitshanto kusasuyaliyala. Wafika uMeyi akabuya Yesu Kristu. Kwathiwa no ayisiyo mistake. Engabuyanga nje belingekafika ixesha abantu bebengekho ready. The Awaiting Christ Church started with more than 100 members. Most of them came from the Eastern Cape. They call this place the Ark. Members come here to wait for the return of Jesus. Those who stay in the compound have to give up all earthly things. Some of the members stopped going to school. Others even stopped working. Married couples were not allowed to live together. The heart needs to be prepared for the coming of Jesus. It needs to be holy because Jesus has come to fetch a spotless church. So what the devil has done, he has hidden the sins of the heart. Hallelujah. There are many demons which the devil in these last days, hallelujah, in these last days, the devil is attacking the church with different types of demons, which Jesus had revealed them to me. NgoDisemba ke ngokunake masiye pha kuDisemba ke ngokunake. Bekhona isiprofeto esithi wonke umuntu onemali esebhankini makayoyikhupha aze nayo because ixesha loba uyichithe le mali selilifutshane. Nge-30th kaDisemba uyabuya Yesu Kristu. That means nge-1st ka98 imali ayizuba sayenza sobe sesingekho. Esikhonze ke ngokunake sikhonze silindeke la 1st yoba ngo-12 wasebusuku uyabuya Yesu Kristu. Bethe u-12 bethe u-1 bethe u-2 bethe u-3 bethe u-4 sekuthi gelekete kusehlotyeni ngo-4 khaleza kusi. Okay, siqale sibe ne-questions but i-question umuntu unayo ngaphakathi enhlizweni ba wayengafikanga kuthiwa asikakho ready. The unfulfilled prophecies didn't deter Theo's mom. She still waits anxiously day by day for Jesus to return. Lonto ibisenkolweni yami uba uYesu uzawubonakala. Akhange ndiphathe kakubi xa inkosi ingafika kuba nangokwenzeka yonke lento. Besisamlinda uYesu. Abantwana bam ndabathatha ndandifuna babheke ezulwini. Ndandingafuni ukuthi abantwana bam badibane nehlabathi. Ndandingafuni kuba isiwoko ndisoyika kakhulu isiwoko. Ndandinqwenela abantwana bam benze into ibenye ukukhonza uThixo kuphela bangamnikisani into zehlabathi. Njengoba ndikhona ngoku ndizimisele uba apha endlini ndimnqole uThixo ndiguqa apha endlini amaxesha onke ndimthandaze uThixo. Mbuzeni Duguza is 76 years old. He last saw his wife and children 7 years ago. He said they all went to live at the compound in Mandela Park. Bahamba ngabeva indawo abakuyo ndaya ndayobathatha baphinda bahamba ke behamba one by one go bade babe bahamba bonke boyi-4 usishiyile ke omnye bathathu ngababuyile abakhona bendingayithandi ntona kwayo kwaxaba inkonzo le inamandla bayayithanda.
Today, Theo is bringing his brothers and sister to see their father. Living in the compound, they had no contact at all. They are fearful. They wonder whether their father will forgive them, let alone welcome them back home. Madikele isiduko sakwabo. Ndiyamkhumbula. Khumbula even abantwana. Bakhumbulana ngoku. Kodwa ke sibaboni senibabonile nabo phambi. Ndiye ndaxola. Yabona noba ndibaxolile noba ndiyabaxolela into iyafana la. Nami xa ndingabaxoleli ndizawuba netyala kwandidala uThixo. uThixo mawuxolelwana. Mbuzeni Dukuza learned that one of his daughters died at the church 3 years ago. Let's make 4. 3. He says he's angry that they never told him of his daughter's illness and death. Sinoxolo's passing has left the family divided. Her mother says she does not mourn her. She says for many years she saw the cult as her family. Tate yabona uba masese mandixolise uba andinoba sathini. Umntu xa ehambile uhambile. Noba ndingathini ndiyaxosa ngolo hlobo ndathi xa ebuyile wazawubekwa apha ekhaya. Nokwandisenatsika ndisawari mandingawari uba umzimba wakho ufumanekile. Mandingawari. Okanye bekufo wam umntwana azange ndibe buhlungu zange ndikhale nokhala ngoba ndawazi uba umphefumlo wakhe ubheke ezulwini. Bendaba buhlungu kakhulu xa umntana amefile ehlantywe phaa edutyulwe phaa ene-AIDS. Bekwaba buhlungu kakhulu ngoku bebuhlungu ngoba uSinoxolo ufe engcwele futhi usezulwini ndithandabuza. Umfundisikazi kaMeso mama umprofeti athi ke kaloku sisebenza ngokwakwamoya. Uba uthi umoya masenze le namhlanje senza yona. Kwamoya. Okokuba ngaba ningaba kwamoya khawundipheke apha. Why ningayimeli ke inyaniso le ke? Namhlanje umoya uthe ngcwaba. Why unganixeleli ke ngomso uba hayi ngoku mandikuxelele ke ngoku ugulile wabhubha samngcwaba. Ngoba phaya asibulalanga. Hayi asibulalanga. Cha singcwabile. Kona ubulala sibulalanga. And aba bantu bebegula zifiva. Njengefiva. Akho umuntu sombulele. 2 of his sons are now awaiting trial for digging the graves of the 8 bodies found at the church. Their sister Sinoxolo is at last buried at home. Payne is a township in Mthatha, not far from Mandela Park. It's the home of Nosipho Mpambaniso and Cindy Swabakeni. They are sisters. They also once stayed in the church compound. Their older sister was already living there when she introduced them to the church. They've spent the last 7 years learning how to prepare themselves for rapture, the return of Jesus Christ. This meant leaving school and their families. Cindy was only 15 at the time. Nosipho was 12 years old. Now that they've left the compound, they say they miss the other children of God. The local community has also not accepted them. Ngophinde ngo1 ke ngosiphele sikhonze siphinde ke into yenza umsebenzi wakhe le nto ke yenziwayo phinde ke nango4 phinde sikhonze nasesilate ke ngosiphinde ngikhonze inkonzo ka6 ngoku uba ndihlala ekhaya inkolo yethu njengoba sipha ekhaya ayifani so ke ngoku bekuzoba khona uphazamiseke ngamaxesha athile so ke ngokuthanda ukuhlala ndiukhonze ndihlala apha enkonzweni abaninzi abantu apha eMthatha bathi basindisiwe kodwa once it comes uba kuthiwa bakwenza ilizwi likaThixo abalenza abantu ilizwi likaThixo qha wonke umuntu ngomlomo uthi ndisindisiwe kodwa ilizwi likaThixo unqabile ukulenza. Now God said to the person of
everything in the garden you have a license to eat and enjoy. Pastor Melford Willie is the head of the Apostolic Pastoral Forum in Umtata. He says he knew the cult's leaders. They were once members of the Apostolic Church. He says they were too extreme in their beliefs and they isolated themselves from other churches. Because of the choice that they made. He also had a feeling that something bad would happen one day with leaders like them. Choose the way. You don't have freedom of consequences. Hallelujah. You live for Izinto ezirong are mostly very much attractive, and sometimes there are certain promises you may not know when as motivate abantu to follow loo nto noba irongo kanjani. Ngokomzekelo apha kule ndawo xa bekuthiwa kaloku uyesu uzawubuya ngo-2000, I think umntu ongayazi kakuhle iBhayibhile angabathekeni abaqonda uba yho ndizawubangcwele ndizawuba rayithi ndizawusinda kwinto ezithile and ndihamba ndiye ezulwini ndiyobona uyesu, yabona. Uthula kodwa phaya enkonzini besilinde uhlutho uba inkosi yethu izawubuza sithathe emhlabeni. Sentsho le isenzeka besingayazi thina. Once you tell people that 1914 Jesus is coming as it was said and he never came. Now 2000 Jesus is coming and he hasn't come. I don't know now which other day that is misleading, it's a heresy. Because according to the Bible, no one knows the hour and the time. Members of the cult cut themselves off from their families completely. The cult was now their new family. After joining, many left their jobs. Those who did work had to donate their entire salary to the cause. They were all waiting for the second coming of Jesus Christ, which would be soon. It's claimed the 8 cult members who were buried in the compound died of starvation and TB. It's a chaos, asayo tata. And ifike. Amen. Ukuthi ngasibaka kulomkhombo uzosifihla. Amen. Enkosi yami kwinto enkulezayo. Andiphambenanga uba ndingathi ndawuqhuba ndifundile ndithi abantwana bangafundi. Kodwa uThixo wathethayo. Wathi bazawufunda bazawuphangelaphi. Ngoba inkosi iyabuya. The very concept of abandoning families and staying in a compound and isolating themselves, it's wrong because biblical Jesus himself said, occupy until I come. Get busy with what I told you. We have a great commission. The Great Commission says, go and make all nations my disciples. That was a golden commission. So we are told to occupy in that commission until the owner comes back. No one is said to stop anywhere he likes and just wait Jesus. No. There's no malnourishment here. There is no kwashioko here. Everybody, there's nobody who is naked. You can see they are all in the dignity of Jesus Christ. They are surviving through faith. God is feeding them. God is doing everything for them. They said, nobody is going to die there. It was one of their prophecies. Nobody is going to die there. Nobody is going to get sick there. Now that it happened, now they try to conceal the evidence. Today, Flora Mpambaniso is a happy woman. She can now spend time with her daughters, Sindiswa and Nosipo, and talk to them. She also says she can't believe how grown up they are now. When they left, they were only children. Abantwana bam bandishiya leli ke nditsho ndithi mhlambi ke nezinyembe sam zafuka singamadama ngoba nangoku kwakungemandanga kodwa ke bathi abantwana bam nxa bathi baya kuyesu ndathula bandizobathini ningalinda ade abuye nje mhlawumbi kuzawuvakala isandi sakhe bala ukuthi uzawufika ngexilongo uzawukhala ixilongo ningalinde nje nethi balitsho ixilongo ngoniyeke ke esikolweni. Alenda nisenzile izwi likaThixo. Because lithi izwi likaThixo pha kuLuka 14 lithi uba ubani akathi amncame umzali wakhe nokuba ngudade wabo nobakhe ubomi. So ke ngokubomi bami ibisisikolo ubomi bami nobakhe ubomi akasanga umfundi wami. So ke ngoku mna bendisenze lo lizwi kuba ndifuna ulandela inkosi Yesu.
ngoba udadewethu wamka usisi Maria wamka washiya ikhaya ephilile wathi hambe yokhonza uThixo and wamxelela umama kuba mama ndiyokhonza uThixo ngoku ndiyakushiya andizuphinde ndibuye ndizokhonza uThixo and mama njengoba ngohlwa ndizukufa apha emhlabeni sentsho ke nyhani kwafelwa kukufa phaa wagula kutsanjibanywana wancipha apha emzimbeni wakhohlela ke wabe sehluleka kwasweleka. Nosipho and Sindiswa joined the cult after visiting Maria, their elder sister, in the compound. Maria died there last year. Now their mother, Flora, is left to mourn and bury her. bathethe kungokuko ngoba kaloku bathi bonwabile xa ndithi basonwabile nabantwana hayi bonwabile ndabathemba ngoba loku ngabantu benkonzo ndinentliziyo ebuhlungu ndazi ke nxa ndinokubonana nabo ngoba kaloku bebefanele ukuza kum balicele uxolo uba umntanakho uswelekile hayi umntanakho ugulile uye kutshiwo ngolu hlobo nolu hlobo nolu hlobo ugule lo mntanakho washiya ke. Nosipho says she didn't do anything wrong by not telling her mother her sister was dead. She no longer regarded her as family. She also doesn't share her mother's grief. According to her religion, crying for the dead is a sin. Bendilinda uYesu kulaa ndawo so ke ngoku uYesu xa ebuya bendiyazi uba nam ndizawuhlangana naye udadewethu. Today, the Awaiting Christ Church stands empty. Members have left with nothing. For some, there's only doubt, but others are still contemplating starting up the church again. Most have to learn to live with their family and community again. Three weeks after the bodies were dug up, the community and the churches in Mandela Park have joined hands. They want to cleanse their compound of its past. The churches also want to send out a strong message. Sikomnye wanguthixo wabazali bethu wanguthixo wokhokho bokhokho bethu uthixo ongaqhathekiyo nomfanyekiswayo ngabantu abaphethe umbrella zakho thixo besithi bangamaKristu kanti thixo under those umbrella benza into zobumnyama uzihlubile ngoku thixo njengokuba ngaloo mini uYesu Kristu wayekwazihluba thixo walahla ubukhosi bakhe wehla emhlabeni ezokuqalekisa thixo amanyala namanyundululu ayisenziwa thixo somandla. It's not easy for the community of Mandela Park and the families of those who died. They have to find a way to forgive and to move on.